Hi dears, today we are discussing the poem All Folks Laugh, written by Maya Angelou. She has written 7 autobiographies and several volumes of poetry. She is a spokesperson for women and blacks. Her most famous autobiography, I Know Why the Caged Bird Sings, describes a tragic moment of her life. The poem All Folks Laugh portrays the physical and mental features of all people. The poem mainly focuses on the positive attitude of all people towards their life. All Folks Laugh എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൽ മായ ആഞ്ചലോ പ്രായമായ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫിസിക്കലും മെൻ്റലുമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രായമായ ആളുകൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെക്കാൾ എത്രമാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആണെന്നും അവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ മയ ആഞ്ചലോ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പോയം. They have spent their content of simpering, holding their lips this and that way, winding the lines between their brows. Content means happiness or satisfaction. Simpering means silly smile or artificial smile. Winding means twisting. When the poem starts, the poet talks about the past life of the old folks. She says that how they spent their life when they were young. Here, the poet says that when the old people were young, they were very much concerned about their physical appearance and what the society think about them. So, while they were laughing, they were always concerned about how they look when they laugh. So, when they were young, even while they were laughing, they had a stress in their mind about their looks. So, to hide that stress from others, they used to twist their eyebrows in this and that way, and to look good in society and to look good while they were laughing, they used to hold their lips in this and that way. In the first few lines, the poet says that when the old people were young, they were very much concerned about the society and they spent their whole life trying to satisfy the society. ഈ പോയത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരികളിൽ പോയറ്റ് ഓൾഡ് ഫോക്സ് യങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർ യങ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അവർക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലുക്സ് എങ്ങനെയാണ്, കാരണം നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുഖം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകും. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലുക്സ് ഒരുമാതിരി ആവുമോ, നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് തോന്നും എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ലിപ്സൊക്കെ അവർ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ലിപ്സൊക്കെ ആ രീതിയിലും ഓരോരോ രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവരാ ചിരിക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഉള്ളിൽ വളരെ സ്ട്രെസ്ഫുള്ളായിരിക്കും. കാരണം അവർ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കൺസേൺഡ് ആണ്, ചിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ലുക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ചിട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്സ് പുറത്ത് കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരവരുടെ ഐബ്രോസ് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിടിക്കുമായിരുന്നു, അവരുടെ ആ ഒരു ടെൻഷൻ മറയ്ക്കുവാനായിട്ട്. ഇവിടെ ഒരു ബിറ്റ്വീൻ ദെയർ ബ്രോസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദെയർ യൂത്താണ്. ആ യൂത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ഒരു അവസാനമാണ് ആ ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. Old folks allow their bellies to jiggle like slow tambourines. Jiggle means shake. Tambourines means ദഫ്മുട്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു ഉപകരണം, അതിനെയാണ് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെയാണ് ടെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ when they became old, they no longer concerned about the society.
and they no longer practice the decorum of the society. So now when they became old, unlike their younger selves, they no longer concerned about their looks, and they laugh with their full happiness. To show that, the poet says that all folks, all people, when they laugh, they allow their bellies to shake like slow tambourines. So when all people laugh, their bellies, belly means stomach, they allow their bellies to shake like tambourines. ഈ വരികളിൽ പോയിട്ട് ഓൾ ഫോക്സിൻ്റെ ലാഫ്റ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ചിട്ടോ അവരുടെ ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒട്ടും ബോധേഡല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരവരുടെ ബെല്ലീസിനെ, നമുക്കറിയാം വയസ്സായ ആളുകളൊക്കെ വയറ് കാണിച്ചിട്ട് ആണ് ചിരിക്കുക. അവർ ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ വയറും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കുലുങ്ങും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ. The hollers rise up and spill over any way they want. Hollers means loud laughter. Here, holler means the loud laughter of all folks without any inhibition. In these lines, the laughter of all folks is compared to a liquid being poured into a container and then spilling over the edges of the container. So, in these lines, the poet says that all folks' laughter rise up and spill over like the water in the container rise up and spill over in the edges of the container. ഈ വരികളിൽ പോയിട്ട് ഓൾ ഫോക്സിൻ്റെ ലാഫ്റ്ററിനെ ഒരു കണ്ടെയ്നറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കണ്ടെയ്നർ, അത് ഫുൾ ഓഫ് വാട്ടറാണ്. ആ വാട്ടർ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടെയ്നർ, അതുമായിട്ടാണ് ഓൾ ഫോക്സിൻ്റെ ലാഫ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് അത്രയും ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആണ് ആ കണ്ടെയ്നറിൽ നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന വെള്ളം പോലെ അത്രയും ഫുൾഫില്ലിംഗ് ആണ് ഓൾ ഫോക്സിൻ്റെ ലാഫ്റ്റർ എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. The poet says that like the water in the container, the laughter of all folks is also rise and fall. Next line. When all folks laugh, they free the world. This line is very important. In this line, the poet says that the laughter of all folks is an act of liberation. Since their laughter is free from all social pretensions, they free the world around them. So the poet says that when all folks laugh, they free the world. ഈ വരികളിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഓൾ ഫോക്സ് ലാഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ചുറ്റുമുള്ള വേൾഡിനെ കൂടെ ഫ്രീ ആക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആക്ട് ഓഫ് ലിബറേഷനാണ്. കാരണം അവരുടെ ലാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഫ്രീ ഫ്രം പ്രിറ്റൻഷനാണ്. അവർക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു പൊളൈറ്റ്നെസ്സോ അതുപോലെ മാനേഴ്സോ ഒന്നും അതിൽ ബോദർ ചെയ്യുന്നില്ല. മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു ആലോചിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ലാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ when they laugh, they free the world. Next line. They turn slowly, slyly knowing the best and worst of remembering. And these lines, poet says that all people know everything about the world. They have best and worst memories. They have lived a long life. So they have seen many things in their life, both best and worst things. So their laughter is not because of ignorance, but because they know everything. They know best and worst of the life. Here the poet tries to say that the laughter of all people is not a result of ignorance, but a result of their vast knowledge of life. ഈ വരികളിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾഡ് പീപ്പിൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ചിരിക്കുന്നത് ഒരു
അറിവില്ലായ്മ, ഈ ചുറ്റും നടക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. അവർ ഒരുപാട് കാലം ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ലൈഫിൻ്റെ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും വേഴ്സ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നന്നായി അറിയാം. അതെല്ലാം അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഓൾഡ് പീപ്പിളിൻ്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചുള്ള നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വൈഡാണ്. അവർക്ക് ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാ വേഴ്സ്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും ഒരു നോളജ് ഉണ്ട്. Saliva glistens in the corners of their mouths. Their heads wobble on brittle necks, but their laps are filled with memories. Glistens means shine. Wobble means unsteady movement, ആട്. അതുപോലെ brittle means not flexible, hard. In this stanza, the poet primarily concentrates on the weakness of old age. Here, the poet talks about the physical weakness of old people. Here, the poet says that saliva is shining in the corners of old people's mouth. Since saliva is dribbling from their mouth, we can see saliva is shining in the corners of their mouth, and their head is moving from one side to another side, as it is very unsteady on their hard necks. Their neck is it's not flexible, so it is very hard. But the weakness of old age, such as dribbling and slow movements and inability to hold their heads steadily, are countered by the precious loving memories they hold on their laps. Even though they are physically very weak, they are very strong with their memories. Their movement is very slow and saliva is drooling from their mouth. Their head is very unsteady. Their neck is not flexible, but still they are very strong because they have their laps are filled with lots of memories. ഈ വരികളിൽ പോയിട്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഒരു വ്യക്തികൾക്കുണ്ടാവുന്ന, ഓൾഡ് ഫോക്സിനുണ്ടാവുന്ന ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ്സുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ വായിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മൗത്തിൻ്റെ കോർണറിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും സലൈവ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ അവരുടെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അവരുടെ ഹെഡിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അൺസ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. അതുപോലെ അവരുടെ നെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്തതായിരിക്കും, വളരെ ഹാർഡായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല ചിരിക്കാനൊന്നും എളുപ്പം പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഫിസിക്കൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും അവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മെമ്മറീസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രോങ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ മടിത്തട്ട് മെമ്മറീസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മടിത്തട്ടിൽ മെമ്മറീസ് കൊണ്ട് ഫില്ലായിട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് പോയറ്റ് പറയുന്നത്. ഫിസിക്കലി അവർ വീക്കാണെങ്കിലും മെമ്മറീസ് കൊണ്ട് ദേ ആർ സ്ട്രോങ്. When old folks laugh, they consider the promise of dear painless death and generously forgive life for happening to them. Here we can see a paradox, that is dear painless death. Actually, death is something we consider as a negative thing, but here the poet calls it as dear painless death. She says that for all people, death is dear and painless, because all people are suffered a lot of pain in their life. Now also when they become old, they are physically very weak and they are suffering from a lot of illness. So for them, death is an escape. Death is something which offers them some peace. So here Maya Angelou calls death as painless and dear. Death is most welcome to all people and they wish to embrace it.
because death offers rest to them. The poet says that when old people laugh, they are generously forgiving the life or world which has subjected them to a lot of miseries. So their laughter is a gesture of forgiving. According to Maya Angelou, laughter is a survival apparatus which gives the individual the stamina to live. The poem employs free verse and run-on lines. Run-on lines means enjambment, that is, one line moves to another without any punctuation mark. ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ പോയറ്റ് ഡെത്തിനെ ഡിയർ പെയിൻലെസ് ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡിയർ ആൻഡ് പെയിൻലെസ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്ങാണ് ഡെത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡിയർ പെയിൻലെസ് ഡെത്ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഓൾഡ് പീപ്പിളിനെ, അക്കോർഡിംഗ് ടു ഓൾഡ് പീപ്പിൾ, ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിയറും പെയിൻലെസ്സും ആണെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് പെയിൻ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഓൾഡ് ഏജ് ആയി, ഇപ്പോൾ അവർ ഫിസിക്കലി ഒരുപാട് വീക്കാണ്, ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇൽനെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുക, കാരണം ഒരുപാട് പെയിൻ ഉണ്ട് അവർക്ക്. സോ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പെയിനിൽ നിന്നെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു എസ്കേപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീഫാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾഡ് പീപ്പിളിന് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിയറും പെയിൻലെസ്സും ആണെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അവരുടെ ലാഫ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫോർഗീവലിൻ്റെ ഒരു ജസ്റ്ററാണ്. അവരൊരു മാപ്പ് നൽകുകയാണ്. കാരണം ലോകത്തിനും അവരുടെ ജീവിതത്തിനും ഒരു മാപ്പ് നൽകുകയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ചിരി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരവരുടെ ലൈഫ് അവർക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വേൾഡ് അവർക്ക് ഒരുപാട് വേദനകളും മിസറീസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും അവർ സ്റ്റിൽ ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർഗീവലിൻ്റെ ജസ്റ്ററാണെന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. താങ്ക് യു.